Please write your names in the chat box for your attendance. Name and student number. Can you see the slide? Yes, sir. Okay. Okay, let's start. So we were discussing about this stress versus strain diagram. So what was stress as a definition? When a force is applied to a body, the intrinsic property of that body tries to resist that force. That resistance force per unit area is called stress. And strain is when any force is applied to a body, the body undergoes some sort of deformation. So that deformation per unit length, area, or volume will be called as strain. Okay, so once we have stress and strain, once we have plot a graph against this stress at y-axis and strain at x-axis, we come across to this similar diagram or similar figure for different materials. So in this slide, we are showing that different deformation at different points for different metals. So at the first, we have shown that most metals, that aluminum, copper metals, they have this sort of linear curve, stress versus strain diagram. And for other aluminum alloys, then the curve reassembles like this. And when it is low carbon steel, then there is one sort of region of necking, then it goes up. So different metal, with the change of different metal, alloys and others, the change of the graph is shown here. Okay, so we had been saying that in this graph there are two specific regions. One region will be called as elastic and another will be called plastic. So what is elastic? Elastic means the deformation is elastic, and plastic means the deformation is plastic. So what is elastic deformation? When deformation is done due to applying of force on a body, and while you remove this force, your body will come back to its original shape, then it will be called an elastic deformation. That means force is applied, deformation is done, force is suspended or force is withdrawn, then again it comes back to its original shape. But in plastic, if force is applied and the deformation is done, that deformation will stay. Even after the removal of force, the deformation will remain like that. So in this diagram, while we are showing elastic and plastic limit, that means whenever your stress and strain value goes beyond that elastic part, your solid or your metal is going to undergo uh, what should I say? Your solid will undergo permanent deformation. I was looking for this word, permanent.
So your metal, while it has undergone your permanent deformation, you cannot get back to its original position, shape, or composition, whatever you call. Okay, is that clear? So if I tell you to write down ideal stress versus strain diagram for mild steel, it will look like this. Okay, so you have to draw this curve and label each and every point and give the dimensions also. So you can see about this much is your elastic limit. Okay, so that means if your stress and strain limit or value is in between this region, then after the removal of the force, your metal will come back to its original characteristic or composition. But whenever you actually cross this line, nothing is going to be the same as it was before. So your this point is called elastic limit point. Okay, under that this is proportional limit. So proportional limit means up to that limit up to which your metal will remain, or metal can come back to its original composition again after the removal of your force. Okay, so this is upper yield point and lower yield point. We have already discussed about yield stress, yield strength. This one is your necking. Okay, and your necking, start of your necking, and at the end it will break down. Okay, so this is your diagram, how diagram looks like, stress versus strain diagram for mild steel. So so elastic and Excuse me, plastic. sir. Yes. Sir, I had one question, sir. That the previous graph, sir, what you have showed there, one, not this one, in this one, that was this, sir, 0.002, sir. Yes. What does it mean, sir? Each and every graph, it showed that. Yes. Will come through. So yield strength. It is found that 0.2% of your strain will actually give you the limit of elastic region. Okay, 0.2% strain will give you the elastic region. That is why 0.002 is shown here. Sir, in every type of metal, sir. Every type of, Every type of. almost. It's not always 0.2, but 0.198, sometimes 0.212, like this. Okay, so in general we can say, 0.2% strain will actually dictate the elastic limit or the yield limit. Okay, yield strength, last time of yield strength. Okay, 0.2%, 0.002 strain at some slope as initial portion of strain diagram. The point Excuse of me, sir. will be projected as stress. Yes. Sir, this point will be started from that upper yield point or the lower yield point, sir? Upper yield, lower yield is not present in all types of metals or all types of uh, alloys. Okay, low carbon. Wait, let me just finish. Upper yield and lower yield is not present in all types of graphs, right? Here is upper yield, lower yield, but here there are no upper and lower yield. Okay, Sir, yes, sir. so সকল গ্রাফে আপার yield পয়েন্ট এবং লোয়ার yield পয়েন্ট থাকবে না, কোনো জায়গায় থাকবে, কোনো মেটালে থাকবে, কোনো মেটালে থাকবে না, এটা মেটাল ওয়াইজ ডিফার করবে। ঠিক আছে, আবার এই 0.2% যে কথাটা আমরা বলছি সেটাও আবার সব ইয়েতে অ্যাকুরেট না। ওকে, সব মেটালের ক্ষেত্রে 0.2% এটা নাও হতে পারে, বাট
ইন জেনারেলি yield strengthটাকে 0.2% yield strengthই আমরা ওই পয়েন্টটা পাই। ওকে, Yes, sir. বাংলা বুঝছো? বাংলায় so this is the point at which this is the point at which your necking starts, and this is the point at which your metal is broken, because afterwards it cannot withstand any sort of applied force. Okay, so while we have plastic and elastic region, while we have this plastic, this is nothing actually, this is what we are saying, that strain is equals to elastic strain plus plastic strain. Okay, elastic strain plus plastic strain, so plastic is equals to total strain minus elastic strain. Okay, so এখানে দেখাচ্ছে 0.2% offset yield stress is the stress that gives plastic strain of 0.002. Okay, we'll discuss it later. Actually যত আমরা আগাবো তত এই জিনিসগুলা যত ডিল করব তত আমরা এই জিনিসটা সম্পর্কে ক্লিয়ার হব। সো আমরা জাস্ট ফান্ডামেন্টাল এখন আইডিয়া নিচ্ছি, এরপরে আমরা যখন চ্যাপ্টারে ঢুকবো তখন এগুলো আস্তে আস্তে সব ক্লিয়ার হয়ে আসবে। ওকে, নাও ওয়ান very interesting thing is true stress and true strain. Okay, এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেই stress and strain that we have already discussed up to now is actually called engineering stress and engineering strain. Okay, so আমরা কি বলেছি, we told that force divided by area is equals to stress, right? এখন আমরা যত ফোর্স দিব, রাইট, বিভিন্ন টাইমে তো আমরা ফোর্স দেই, এটা কি হচ্ছে এখানে কি হচ্ছে যে আমাদের স্ট্রেস হচ্ছে, স্ট্রেইন আসতেছে, তার এগেইনস্টে স্ট্রেস আমরা প্লট করছি, তাই না? আমাদের স্ট্রেইন আসতেছে, তার এগেইনস্টে আমরা স্ট্রেস প্লট করে এই গ্রাফটা পেয়েছি। ওকে, সো প্রত্যেকবার যখন আমি স্ট্রেস ক্যালকুলেট করি তখন আমি কি করি, এফ বাই এ বের করি, রাইট, ফোর্স বাই এরিয়া। এখন এই যে এরিয়া, এই এরিয়াটা তো আমার ফিক্স থাকে। Are you getting my point? Okay, let me discuss. Yes, sir. Okay, let's see here. So suppose this is my sample. Okay, এটাকে এখন আমি এটার উপরে আমি ফোর্স দিব, এটার এরিয়া নিব, তারপর আমি স্ট্রেস পাবো। ওকে, আমি ফোর্স দিলাম, ফোর্স দিচ্ছি, অথবা সরি নট দিস, শুড বি টেনজাইল ফোর্স দিলাম আমি দুই সাইড থেকে। ওকে, F1 F2 ফোর্স দিলাম। এখন আমি কি বলছি যে আমার ফোর্স বাই এরিয়া ইজ ইকুয়ালস টু স্ট্রেস, রাইট? তো প্রত্যেকবার আমি যখন এই গ্রাফটা প্লট করতে যাই তখন আমার কি হচ্ছে, এই যে এরকম না গ্রাফটা, এটা তো, এটা কি, এটা হচ্ছে আমার স্ট্রেস, তার মানে এটা হচ্ছে আমার ফোর্স পার এরিয়া, রাইট? এরিয়াটা আমরা কিভাবে বের করি, এরিয়াটা আমরা স্লাইড ক্যালিপার্স দিয়ে মাপি, তাই না? স্লাইড ক্যালিপার্স দিয়ে আমরা মাপি, মেপে আমরা একটা এরিয়া বের করি, সাপোজ পাই আর স্কয়ার, এরকম একটা এরিয়া সাপোজ বের করলাম। তো প্রত্যেকবার যখন আমি স্ট্রেস করি তখন কি করি, যে আমরা একবার ফোর্স দিলাম F1 10 নিউটন ডিভাইডেড বাই ওই এরিয়া, আবার যখন 20 নিউটন ফোর্স দিই তখন একটা এরিয়া আসে, একই এরিয়া ইউজ করতেছি, 30 নিউটন, একই এরিয়া ইউজ করতেছি, মানে এরিয়া ইজ কেপ্ট ফিক্সড। Am I clear? তোমরা কি Yes, sir. বুঝতে পেরেছো নাকি পারো নাই? Yes, sir. এরিয়া কিন্তু প্রত্যেকবারই ফিক্সড, ইউ উইল গেট ইট ইন ME 244। ওকে, ME 244 এ এরকম একটা এক্সপেরিমেন্ট আছে যেটা আমরা করব।
তো সেই ক্ষেত্রে কি করা হচ্ছে, এরিয়াটা অলওয়েজ ফিক্সড রাখা হচ্ছে, ঠিক আছে। সো দিস স্ট্রেস উইল বি কল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রেস। ওকে, সো অ্যাকচুয়ালি কি হয়, অ্যাকচুয়ালি যত আমি ফোর্স দিতে থাকি আমার কিন্তু এরিয়া কমতে থাকে অথবা বাড়তে থাকে, আইদার কমবে আর নাহলে পরে বাড়বে। ওকে, বস্তুটা তো এরকম ছিল, যখন আমি টেনজাইল ফোর্স দিলাম তখন একটুখানি স্লাইটলি এটা বেঁকে গেল, রাইট, স্লাইটলি বেঁকে গেল, তখন কি হচ্ছে, আমার এরিয়া বেড়ে গেল না, যায় কি না? জি স্যার। যায়, অথবা এরিয়া কমেও যেতে পারে। For the cross sectional area, ইয়েস, কমেও যেতে পারে, ইট ক্যান হ্যাপেন, রাইট। জি স্যার। যখন আমি এরিয়া, যখন আমি টেনজাইল লোড দিই, একটু ক্লিয়ার করে নিই তাহলে আরেকটা ড্রয়িং করলে পরে সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সাপোজ এটাকে এভাবে না ধরে সেভাবে করবো, সরি। এত আমরা বলেইছি যে আমার লেন্থ বড় হবে এবং এরিয়া কমে যাবে, রাইট, লেন্থ বড় হবে এরিয়া কমে গেছে না? আর ইউ গেটিং মাই পয়েন্ট? এরিয়া চেঞ্জ হয়ে গেছে, কিন্তু আমি যখন গ্রাফ আঁকতেছি তখন কিন্তু আমি এরিয়া কখনোই চেঞ্জ করতেছি না, আই এম কিপিং ইট ফিক্সড। So actually, during the experiment, what's happening, I am actually not calculating that one. I am actually taking the area, প্রথমে যে এরিয়া ছিল সেটা নিয়েই কাজ করতেছি পুরো এক্সপেরিমেন্টে, কিন্তু পুরো এক্সপেরিমেন্টে কিন্তু আমার এটা লম্বা হয়েছে, আমার এটা এরিয়া চেঞ্জ হয়েছে, এরিয়া চেঞ্জ হতে হতে একটা সময় এটা ছিঁড়ে দুইটা ব্রেক হয়ে গেছে, দুইটা আলাদা আলাদা পোর্শন বের হয়ে গেছে, বাট আমি কিন্তু এরিয়া ওই একটা নিয়েই ক্যালকুলেশন করে নিয়ে গ্রাফ বের করে দিচ্ছি। So actually this stress what I'm getting with, sorry, the stress what I'm getting by keeping the area fixed is called engineering stress. But যদি আমি প্রত্যেক f এর জন্য নতুন নতুন এরিয়া পাই, নতুন নতুন এরিয়া কনসিডার করি, then I will get actual the true value, right, that will be called true stress. Am I clear to everyone what is true stress? yes sir. সো প্রত্যেকবার আমি যখন এরিয়া ক্যালকুলেট করব এবং সেই ফোর্স দিয়ে সেই এরিয়াকে আমি ডিভাইড করব, তখন আমি প্রত্যেকবার ট্রু স্ট্রেস পাবো এবং সেটার এগেইনস্টে আমার যেই গ্রাফটা আসবে সেটা এরকমও হতে পারে, এরকমও হয়ে যেতে পারে, ঠিক আছে, যে গ্রাফটা আসবে দ্যাট উইল বি ট্রু স্ট্রেস গ্রাফ। ওকে, আবার যখন আমি again when I am trying to consider the strainটা কি, del L by L, right, epsilon equals to del L by L, right, এই Lটা কি, আমি যখন গ্রাফ করি এখানে কিন্তু এপসাইলনটা আছে, এই Lটা কিন্তু আমি ফিক্স রাখি, just as I kept fixed this area also. So যখন এই Lটা ফিক্স থাকে তখন সেটাকে বলা হয় ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রেন। বাট যখন আমি প্রত্যেকবার ডিফারেন্ট এল ইউজ করব, প্রত্যেকবার আমি এই যে চেঞ্জ যেটা ছিল এটা ছিল, তারপর যখন এই যে বড় হয়ে গেল, প্রত্যেক ফোর্সের জন্য যখন আমি নতুন নতুন এল মেপে মেপে তারপর যখন বসাবো,
that will be called true strain. True stress and true strain. Okay, so we came across 4 new different terminologies. One is engineering stress, engineering strain, and now it is true stress and true strain. Is there any doubt now? Sir, no, sir. What about others? তোমরা কি শুনছো নাকি ঘুমায় গেছো? Yes, sir, we are listening, sir. Okay. I hope you understood. So Yes, sir. So we came across this true stress and true strain, and engineering stress and engineering strain. So এখন একটু ডেফিনিশনটা পড়ি, তাহলে পরে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রেস ইজ ক্যালকুলেটেড বাই ডিভাইডিং দি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস লোড, মানে লোডটাও ইনস্ট্যান্টেনিয়াস থাকবে, বাট উইথ দি অরিজিনাল এরিয়া অফ স্যাম্পল, মানে প্রিভিয়াস যে এরিয়া থাকবে সেটা। আর ট্রু স্ট্রেস অন দি আদার হ্যান্ড ইজ ক্যালকুলেটেড বাই ডিভাইডিং ইনস্ট্যান্টেনিয়াস লোড উইথ অ্যাকচুয়াল এরিয়া, মানে ওই সময়ে ওই যখন এরিয়া থাকবে সেটা। Similar manner, engineering strain and true strain are also calculated. Okay, clear? So একটা রিলেশন তারা দেখিয়েছে ট্রু আর ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রেসের মধ্যে। So sigma t, which is true, equals to sigma into 1 plus epsilon, আর epsilon t is equals to ln 1 plus epsilon. Okay, so this is the relation between engineering and true stress strain. Hooke's law, this is important. Hooke's law. Hooke's law কি? Hooke's law আমরা পড়েছি না অলরেডি? Hooke's law সাথে কি আমাদের পরিচিতি আছে? Yes, sir. Yes, sir. So what is Hooke's law? Hooke's law is if a body is under the elastic limit, the stress is proportional to strain. Okay, elastic limit এর মধ্যে stress is proportional to strain. That means sigma is proportional to epsilon, যেটা বের করলাম। So ultimately your equation is given like this. Equationটা কিভাবে দেয়? Equation show করে এইভাবে। So ultimately your equation is this. Okay, sigma is proportional to epsilon. So sigma is equals to E, তো বেশি হয়ে গেল, E epsilon. Okay, এই ইটা কি? E is Young's modulus. Okay, these are called modulus of elasticity. So any slope on stress strain diagram will be cleared as modulus of elasticity. Okay, so Young's modulus of elasticity আসলে কি কি দেয়? Intrinsic stiffness of material, bond strength is decreased with the increasing of T. T means temperature. Okay, সিঙ্গেল ফেস ম্যাটেরিয়ালের জন্য বিভিন্ন ডিগ্রি অফ প্লাস্টিক ডিফরমেশন বোঝানো যায়। মাইক্রোস্ট্রাকচারের জন্য তোমার মাইক্রোস্ট্রাকচার হ্যাম্পার্ড হয় যখন, তখন মাইক্রোস্ট্রাকচারের গ্রেইন সাইজ and other characteristics will change. Okay, so Young's modulus of elasticity থেকে আমরা এইসব জিনিস বের করতে পারি। এখানে আরেকবার বলা হয়েছে stress strain is reversible, we know this. Okay, and now how elastic deformation is done, how plastic deformation acts, graphical ছবি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।
So initial state we can see that the grains are bonded together. Okay, ইনিশিয়াল স্টেটে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্রেন গুলো এভাবে এই ছোট্ট একটা পরিসরে ছোট্ট একটা সেকশন না হচ্ছে, সেই সেকশনের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাটমিক লেভেলে গ্রেন গুলো এভাবে আছে। whenever small load is applied তখন কি হয়, ভিতরের যে গ্যাপ গুলো আছে সেই গ্যাপ গুলো অল্প একটু বেড়ে যায়। ওকে, এই পরিমাণ আমার এনলার্জমেন্ট হয়েছে, ফোর্স দেওয়ার কারণে এই পরিমাণ আমার লেন্থের এনলার্জমেন্ট হয়েছে, এন্ড ইন বিটুইন যেই গ্যাপ গুলো আছে সেই গ্যাপ গুলো বেড়ে গিয়েছিল। whenever I remove the force it becomes and returns to its initial structure again. Okay, so removal এর পরে আমার এটা আবার আগের পোর্শনে ফেরত আসছে। so this is elastic. Okay, this is elastic. so elastic টা আবার কি হয়, elastic টা কখনো লিনিয়ার হয় কখনো নন লিনিয়ার হয়, একটু ঘুরে এসে করে আবার একটু, আলটিমেটলি it becomes the same পয়েন্টে ফেরত যায় কিন্তু একটু ঘুরে এসে করে। ওকে, নন লিনিয়ার ইলাস্টিক এন্ড is it required? ওকে, সো এখানে কি হচ্ছে, লিনিয়ার ইলাস্টিকের মধ্যে you see when force is applied deformation is increasing linearly, and when it is removed then it comes to the same point but linearly. but নন লিনিয়ার ইলাস্টিকের মধ্যে এখানে কোনো স্ট্রেট লাইন হয় না, এটা র্যান্ডমলি একটা ওয়েতে চেঞ্জ হয়, আবার র্যান্ডমলি আবার একটা ওয়েতে ফেরত আসে। সো দ্যাট মিন্স ফোর্স ভার্সেস ডিফরমেশন যদি একটা কার্ভ আঁকা হয়, নন লিনিয়ার ইলাস্টিকে it gives a straight line and non-linear elastic it gives a curved line. Okay, but ultimately it comes back to the original position but not linearly. Okay, এটা নিয়ে আমরা পরে ডিসকাস করব, এটা অ্যাকচুয়ালি এত বেশি দরকার নাই। Okay, anelasticity. Anelastic deformation is what? Anelastic deformation is time dependent. That means if I apply a force and I keep it for a time, মনে করো সেম ফোর্স আমি 5 মিনিট রাখার পরে যখন সেটাকে রিমুভ করে দেই, it becomes an elastic deformation, it comes back to its original position. But if I keep it for 2 hours, তারপর দেখা যায় যে সেটা অরিজিনাল পজিশনে ফেরত আসতে পারে না। Am I clear? I'm not getting. আরেকবার বলুন স্যার। অ্যানালিস্টিক হচ্ছে সেই সকল ডিফরমেশন যেগুলো ডিপেন্ড করে টাইমের উপরে। আমার একটা বডি আছে, সেই বডির উপরে আমি 10 নিউটন ফোর্স দিব, 10 নিউটন ফোর্স দিয়ে 2 মিনিট রাখার পরে বা 10 মিনিট রাখার পরে আমি যখন রিমুভ করব তখন আমার সেটা ডিফরমেশন থেকে আবার আগের পজিশনে ফেরত আসতে পারবে। ওকে, বাট একই পরিমাণ ফোর্স একই বস্তুর উপরে যদি আমি 4 ঘন্টা রাখি, তারপরে যখন এটাকে রিলিজ করে দেই তখন দেখা যায় যে it does not come back to 100%. This sort of deformation is called anelastic. বুঝা গেছে? বুঝতে পেরেছি স্যার। So upon release of the load, the strain is not actually fully recovered. Okay, so যে সকল মেটাল আমরা ইউজ করি, যে সকল আমরা স্ট্রেস ভার্সেস স্ট্রেন ডায়াগ্রাম ইউজ করি, we tend to neglect this time dependency. ওকে, মেটালের ক্ষেত্রে আমরা এই জিনিসটাকে টাইম ডিপেন্ডেন্সি বা অ্যানালিস্টিসিটিকে আমরা কিছুটা নেগলেক্ট করি, বিকজ ওটার উপরে হিট ট্রিটমেন্ট হয়, ওটার উপরে ডিফারেন্ট টাইপস অফ গ্রেইন চেঞ্জ হয়, ফ্র্যাকচার আসে, অনেক টাইপের জিনিস আসে। সো উই ট্রাই টু অ্যাকচুয়ালি নেগলেক্ট দিস স্মল চেঞ্জেস।
খুবই অল্প পরিমাণ থাকে, হয়তো বা 100% না হলেও 99% সেটা রিকভার করতে পারে, 99% ইলাস্টিক থাকে, এই 1%টাকে আমরা নেগলেক্ট করি। But when it comes to polymers, that means you have actually made a new metal or new object, এটার ক্ষেত্রে এই ম্যাগনিটিউডটা খুব সিগনিফিক্যান্টলি চেঞ্জ হয়। ওকে, তখন এই বিহেভিয়ার গুলোকে বলা হয় viscoelastic behavior. Okay, metal is one sort of pure thing. পলিমার আর মেটালের কথা বলি, মেটাল ইজ ওয়ান সর্ট অফ পিওর থিং, এটার মধ্যে তোমার কোনো যদি আয়রন বলি, আয়রনের মধ্যে মোস্টলি আয়রনই থাকবে, তার সাথে কিছু কার্বন, সিলিকন, হালকা পাতলা কিছু অন্যান্য জিনিস থাকবে। সো এটা মোটামুটি আমরা প্রাকৃতিকভাবে, ন্যাচারাল ভাবে উই টেক ইট অ্যাজ আ পিওর থিং। বাট পলিমার কি? পলিমার ইজ আ প্রসেস, একটা প্রসেসের মাধ্যমে প্লাস্টিক অথবা পলিমার তৈরি করা হয়। তো যেহেতু ওটার মধ্যে অনেক টাইপের ডিফারেন্ট ম্যাটেরিয়াল থাকে, সো এই লোড অ্যাপ্লিকেশন এন্ড লোড রিমুভালের কারণে এই অল্প অল্প করতে করতে দেখা যায় যে অ্যাকচুয়ালি এই ইলাস্টিক লিমিটটা সবসময় 100% সে ব্যাক করতে পারে না। দেখা যায় হয়তোবা 70% সে ইলাস্টিক হইতে পারে, বাকি 30% হয় না। এই 30% এই যে এই ভ্যালুটা, দিস ভ্যালু ইজ ভেরি হাই, যার কারণে ওইটাকে নেগলেক্ট করা যায় না। বাট মেটালের ক্ষেত্রে সেটা নেগলেক্ট করা যায়, কারণ 98 বা 99%ই সে ব্যাক করতে পারে। Am I clear? Sir, can you please tell again, sir? অ্যানিলিস্টিক হচ্ছে, অ্যানিলিস্টিক কি বোঝা গেছে? Yes, sir. ওকে, অ্যানিলিস্টিক হচ্ছে টাইম ডিপেন্ডেন্সি। ওকে, একই একই লোড একই বস্তুর উপরে যখন ভিন্ন প্রকার টাইমের জন্য অ্যাপ্লাই করা হয় এবং তারপর রিমুভ করা হয়, তখন দেখা যায় যে সে ইলাস্টিক হলেও 100% সে ব্যাক করতে পারে না, ফুললি রিকভার করতে পারে না। তো সেইটাকে বলা হয় অ্যানিলিস্টিক বিহেভিয়ার। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? এটা ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, মেটালের ক্ষেত্রে দেখা যায় যদি এরকম টাইম ডিপেন্ডেন্ট কোনো নন ইলাস্টিসিটি থাকে, তাহলে পরে দেখা যায় যে মেটালের ক্ষেত্রে এই পরিমাণটা খুবই সামান্য, সো এই জন্য এটাকে নেগলেক্ট করে দেওয়া হয়। বাট যখন পলিমার ইউজ করা হয়, পলিমার মিন্স কি? পলিমার তুমি একটা নতুন জিনিস তৈরি করেছো উইথ ডিফারেন্ট আদার মেটালস অর ম্যাটেরিয়াল অর এলিমেন্ট দিয়ে, রাইট? নতুন একটা পলিমার তৈরি করা হয় পলিমারাইজেশন প্রসেসের কারণে। তো পলিমারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যদি আমি ইলাস্টিক লিমিটের মধ্যে রেখে এটাকে 2 ঘন্টা একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করলাম, তারপর সেটা রিমুভ করলাম, দেখা গেল যে সেটা লোডটা তোমার 70% বা 60% সে ইলাস্টিক হিসেবে ফেরত আসলো আগের পজিশনে, বাট 100% সে আসতে পারলো না। এই যে 40% আসতে পারলো না, এই 40% কিন্তু অনেক বিশাল একটা মার্জিন, যার কারণে পলিমারের ক্ষেত্রে এই অ্যানিলিস্টিক জিনিসটা কাউন্ট করা হয়। ওকে, এবং এটাকে ভিস্কোইলাস্টিক বিহেভিয়ার বলা হয়। ওকে, আগের স্লাইডটাতে যদি যাই, এই যে এই জিনিসটাই আমরা বলতে চাচ্ছি। যখন এটা মেটালের ক্ষেত্রে হয় তখন হচ্ছে যে হি ক্যান কাম ব্যাক অ্যাট লিস্ট 99 to 98%, আর যখন পলিমারের ক্ষেত্রে হয় তখন সে 100%, 99, 98% পর্যন্ত আসতে পারে না, সে দেখা যায় যে 60% পর্যন্ত আসতে পারে। ওকে, তো এই জন্য পলিমারের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা কাউন্ট করা হয়, সেটাকে ভিস্কোইলাস্টিক বিহেভিয়ার বলে। সো ডিফরমেশন আমার কি আছে? সো ডিফরমেশন কে যদি আমি বলি, it is elastic and plastic, one is recoverable, another one is permanent. Okay, একটা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস সাথে সাথে আরেকটা হচ্ছে অ্যানিলাস্টিসিটি, টাইম ডিপেন্ডেন্ট। আর যখন প্লাস্টিকের ক্ষেত্রে বলি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস, একটা টাইম ডিপেন্ডেন্ট বলতে হচ্ছে তোমার ভিস্কোইলাস্টিসিটি। ওকে, is there any question up to now?
If you have any question, you can ask. Sir, instantaneous to money. Any question? I guess there is no. Okay. Plastic deformation to ki hoy? So what we see, plastic deformation, আমাদের initial state এ যদি আমাদের মেটালের এরকম ইয়ে থাকে, মেটালের যদি আমাদের এরকম কম্পোজিশন থাকে, large load apply করার পরে, what we see that the construction of these bonds has been changed totally. Okay, so even after your force is removed here, you can see ওদের ওই কম্বিনেশনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। সো ওরা এইভাবে স্টে করবে। সো এই জন্য এই ডিফরমেশনটাও থেকে যাবে, প্লাস্টিক ডিফরমেশন পোর্শনটা, and it will look like this. Is that clear? Yes, sir. এখান থেকে আমার ভিতরের যে স্ট্রাকচার আছে সেই স্ট্রাকচারটাই টোটাল চেঞ্জ হয়ে যায়। সো আমার ফার্স্ট যখন ডেল্টা থাকে, ফার্স্ট যখন ডিফরমেশন থাকে, it contains elastic and plastic both. But while I remove this force, elastic portion is recovered. Elastic portion টুকু ছেড়ে দেয়, but plastic portion টুকু থেকে যায়, because your construction has changed. Okay, so plastic means permanent. Okay, is there any question? Okay, so now it comes to the formation of necking. Okay, necking জিনিসটা interesting জিনিস, to show like this. Okay, are you listening? Yes, sir. Can you listen to me? No response. Yes, Yes, sir. sir. Hello, Sir, yes, sir. We are listening you, sir. can you listen? Yes, sir. Yes, sir. Can you listen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I can listen. Okay. So necking. We are trying to find out what is necking. Suppose this is your object. You have applied force P from both sides. So now what happens? If you keep continuing applying this force, first you start with 10 Newton. Now you start increasing this force. You increase this force 20 Newton, 30, 40, 100. Okay. You keep increasing this force in both sides. So what happens? What happens is it starts to stretch first. First কি হবে? লেন্থে বড় হবে। দেন কি হবে? আমার ম্যাটেরিয়ালের
যে ভিতরে ভিতরে আমরা যখন ইয়ে দেখালাম না, বন্ডিং দেখালাম না, অ্যাটমস, ম্যাটেরিয়ালে যে অ্যাটমস আছে সেই অ্যাটমস এর মধ্যে মাইক্রোস্ট্রাকচার যদি আমরা দেখি, এরা একে অপর থেকে দূরে সরে যেতে থাকে, রাইট? সো আমার যে কোনো একটা পয়েন্টে, সাপোজ এই পয়েন্টে অথবা এই পয়েন্টে অথবা এই পয়েন্টে, যে কোনো পয়েন্টেই হতে পারে, আমার যে কোনো একটা পয়েন্টে it starts getting cracks, ওকে? এরকম একটা প্রোফাইল ক্রিয়েট হওয়া শুরু করে। আস্তে আস্তে এটা যত লোড বাড়ে তত বড় হতে থাকে, ওকে? যত এটা লোড বাড়ে তত এই জিনিসটা বড় হতে থাকে, ওকে? যখন এটা বড় হতে হতে একদম ক্লোজ টু টাচ ইটসেলফ, যেটা যখন একদম কাছাকাছি চলে যায়, ইট লুকস লাইক আ নেক, এটাকে বলা হয় নেক, ওকে? সো দিস ইজ কল্ড নেকিং। তা এট দি এন্ড কি হয়ে যায়, যখন একদম ইয়ে হয়ে যায় তখন কি হয়, দুইটা আলাদা হয়ে যায়, ওকে? It breaks down. So your object which started like this, যখন when you start keeping adding the force, starts to grow a neck. This is called necking, and at the end, while you're breaking, or what should I say, while your load is this much high, when it crosses the upper limit, then it breaks down, okay? Is that clear? Is that clear? Yes, sir. সো আলটিমেটলি কি হচ্ছে, আমি যখন একটা অবজেক্ট আছে এটার উপরে দুই সাইড থেকে আমি যখন ফোর্স দিতে থাকি, ফোর্স আস্তে 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 যখন বাড়াতে থাকি, তখন কি হয়, একটা নেক ক্রিয়েট হয়। ইট ক্যান ক্রিয়েট এট এনি এরিয়া, এটা যে কোনো জায়গায় হতে পারে, উই ক্যান নট ডিটারমাইন অ্যাকচুয়ালি। যেখানেই আমার ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টি আর ম্যাটেরিয়ালের ঘনত্ব কম থাকবে, ঠিক ওই জায়গাটাতেই নেকিং হবে, ওকে? সো আফটার দিস নেকিং ইজ ডান, যখন তোমার ফোর্স একদম আলটিমেট রিজিয়ন ছাড়াই চলে যাবে, তখন আলটিমেটলি দিস উইল বি ব্রোকেন, অর এটা ডিফারেন্ট ইয়েতে ভেঙে যাবে। সো এখন এই নেকিং এর গুরুত্বটা কি, কেন নেকিংটা দরকার হয়? নেকিং ইজ রিকোয়ার্ড ইন অর্ডার টু অ্যাকচুয়ালি সিমুলেট ওয়্যার your object can fail, ওকে? সাপোজ মনে করো এটা একটা মেশিনে এটা ইউজ হচ্ছে, এবং এই মেশিনটা কি করে, মেশিনটা লোড ক্যারি করে, ওকে? কন্টেনারে লোড ক্যারি করে সে। সো তুমি যে ম্যাটেরিয়াল দিয়ে এই জিনিসটা বানাবা, ম্যাটেরিয়াল দিয়ে বানানোর পরে তোমার তো এটা কন্টিনিউয়াস লোড ক্যারি করবে। তো কখনো কোনো দিন হয়তো বা তোমার 10 টন তুলে, কোনোদিন তোমার 30 টনের কাজও করতে হয় তাকে। তো আলটিমেটলি তুমি অ্যাজ এ ইঞ্জিনিয়ার while you design this one, তুমি যখন এটা ডিজাইন করতে যাবা, তখন তোমাকে অ্যাকচুয়ালি ওই মেটাল বা ওই ম্যাটেরিয়াল দিয়ে বানাতে হবে, যাতে করে তোমার 50 টন পর্যন্ত কাজ করতে পারবে সে, ওকে? সাপোজ এটা হচ্ছে তোমার রিকোয়ারমেন্ট। আমাদের কি ছিল, ফার্স্ট এর দিন আমরা কি বলেছিলাম, যে উই হ্যাভ, আমাদের একটা অ্যাপ্লিকেশন থাকে, তাই না? একটা কন্ডিশন থাকে, যে কন্ডিশন অনুযায়ী আমরা বের করার চেষ্টা করি যে কোন ম্যাটেরিয়ালটা আমরা ইউজ করব। তো সাপোজ তোমাকে যে কাজ দিয়েছে, সে বলেছে যে ভাই আমাকে এমন একটা জিনিস বানায় দেন যাতে করে 50 নিউটন সে কন্টিনিউয়াসলি ওঠানামা করাতে পারে, ওই ম্যাটেরিয়াল দিয়ে বানায় দিবেন। এখন তুমি কি করছো, যে তুমি দেখলা যে হ্যাঁ, তাহলে পরে এরকম একটা অবজেক্ট যদি থাকে, তার যদি এরকম আমার ফোর্স অ্যাপ্লাই হতে থাকে কন্টিনিউয়াসলি, তাহলে পরে আমার এটা কোন জায়গাতে ফেল করতে পারে সেটা আমার দেখতে হবে, এবং কত লোডে এটা ফেল করে সেটাও আমার দেখতে হবে। তো সেটা যখন আমি বের করতে পারবো, এই নেকিংটা কোন জায়গায় ক্রিয়েট হবে, এখানে হবে না এখানে হবে না এখানে হবে, কোথায় হবে,
সেই নেকিংটা আমি বের করতে পারবো এবং কত লোডে হবে সেটা যখন আমি বের করতে পারবো তখন আই ক্যান ডিজাইন। তখন অ্যাকচুয়ালি আমার ডিজাইনটা আমি ওই অনুযায়ী চেঞ্জ করে দিতে পারি। ওকে, যখন আমি দেখবো যে নেকিং এখানে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, তখন আমি কি করলাম, এখানে আমি কিছু রিইনফোর্সমেন্ট দিয়ে দিলাম যাতে করে ওটা ব্রেক না হয় ওই জায়গায়। আমি কি ক্লিয়ার সবার কাছে? প্লিজ রেসপন্ড। Yes, sir. একজন বললো, বাকিরা শুনছে না নাকি? Okay, I guess it is enough for today. It's almost time we should finish. So নেকিংটা আমার কি ছিল? নেকিংটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস লোড যখন দেওয়া হয় তখন অবজেক্টের যে কোনো একটা সাইডে it compresses and makes a sort of shape which looks like a neck. So that is called necking. And নেকিংটা আমরা কি কাজে ইউজ করি? নেকিংটা বেসিক্যালি আমরা ডিজাইন ফল্ট অথবা নতুন ডিজাইনের ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি। So this is one kind of use. Okay, so I'm going to finish this class today here. Next onwards we'll continue. Hope to see you again. Thank you for joining. Assalamualaikum, sir. Assalamualaikum, sir. Assalamu alaikum, sir.